Hola, mi nombre es Joana y gracias por su interés en que hagamos esta autografía lingüística del lenguaje. Voy a hacer este video en español e inglés porque sé que usted habla español y inglés y pienso que sería muy divertido. Los lenguajes que yo aprendí mientras crecí era primero el español y luego el inglés. Así que yo me considero bilingüe desde que he crecido, porque no me acuerdo cuando aprendí ningún idioma, pero sí sé que aprendí español primero porque es el idioma de mis padres y ellos me enseñaron español, toda la gente alrededor de mí hablaba español y luego cuando empecé a ir a la escuela, ahí es donde aprendí inglés. Yo pienso que en el Head Start es cuando aprendí inglés. Mis abuelos también hablaban español. También mi bisabuela, mi bisabuelo hablaban español también. Pero mi madre sí me dijo que mi bisabuela sabía el idioma nativo del estado de Michoacán, que es Tarasco. Ese idioma ahora está endangered. Um, y, y por ejemplo, yo nunca conocía la abuela de mi mamá, pero mi mamá dice que ella sí sabía varias palabras. Y mi abuelo, el papá de mi papá, él sabía unas palabras en tarasco también, como la palabra tachín para frijoles. Mi abuelo también decía una palabra que dice "Kamaka oristea yamin neatata", y para eso él se refería como ya acabé. Y ya acabé puede referir a ya acabé de comer o ya acabé a como ya acabé de vivir. Él hacía muchas bromas de eso antes, porque era viejito. ¿Y por qué este lenguaje no pasó a mi generación o a la generación de mis padres? Yo pienso que porque el español en ese tiempo ya dominaba el lenguaje, así que pienso que había menos gente hablando el tarasco, había tal vez el sistema educativo ya había transicionado a español. Am, Tal vez en general en México había mucho español, así que pienso que por eso no se pasó a la siguiente generación. Pero mi abuelo creo que era la última generación que todavía tenía, por lo menos sabían unas palabras en tarasco. Y, y aunque yo hablo español, de todos modos hay palabras que yo considero mexicanas porque son palabras que yo no entiendo cuando lo dicen mis papás. Si escucho el contexto, más o menos sé qué quiere decir, pero muchas veces tengo que preguntarles para aclarar, oh, qué es esta palabra que está diciendo? Pero ellos dos, mi madre y mi padre, ellos dos sí se entienden cuando dicen esas palabras, pero yo no, necesito preguntarles. Terceros lenguajes. Como soy bilingüe, para mí este tema es de terceros lenguajes. Yo he tratado de aprender el lenguaje señas de inglés. Tomé dos clases, una clase era requerida y luego tomé otra porque pensaba que necesitaba aprender más. Pero para mí fue muy difícil aprender. Era frustrante porque veía que mis otros compañeros empezaban a hacer señas y estaban como comunicándose y yo todavía estaba tratando de averiguar qué era una seña. Así que era difícil porque me estaba enfocando en una seña y era difícil saber qué significa todas estas señas combinadas. Am, sí, fue una clase muy difícil para mí porque yo nunca he aprendido. Nunca he tenido, antes de esta clase, no he tenido una experiencia en aprender un lenguaje, porque desde chiquita yo he aprendido inglés y español, así que no tuve esa experiencia. Así que fue interesante porque dije, wow, esto es muy difícil para mí. Y siento que no aprendí mucho porque me atrasé desde el principio, y luego me sigue atrasando y atrasando. Y la única manera que agarré una pena clase es por las tareas. Pero yo sí quiero aprender porque voy a trabajar con gente, siendo una terapeuta de habla y lenguaje.
voy a trabajar con gente que no, tal vez no puede escuchar y estás usando ese lenguaje en vez, como su lenguaje. Así que yo también necesito aprender para poder comunicarme con más gente. También quise aprender francés usando la aplicación Duolingo. Empecé a aprender y sí tenía varias lecciones, pero luego se me quitó la motivación porque nomás podíamos como usarlo por 30 minutos y luego teníamos que pagar si queríamos practicar más. Así que dije, no, ya perdí la motivación." Pero sí, me tuve un buen tiempo aprendiendo estos lenguajes, pero se me hace muy difícil. Así que yo eso quisiera aprender el American Sign Language. Dialecto. Todos tenemos un dialecto, pero mi dialecto que considero que tengo un dialecto, depende de qué lenguaje hable, porque ahorita me estás escuchando y tengo este dialecto. But if I then speak in English, then I have a different dialect. And maybe it has to do with, like, I don't know, the rhythm of English versus Spanish. I'm not sure, but it certainly sounds very different. I do think that I sound more Mexican when I'm speaking Mexican. But there is something I call in my mind, I call Mexican girl dialect. It's when I hear women speaking and they like overemphasize that L or the T sound and they're speaking English. And if I had a blindfold, and I guess, oh, that's a Latina or Mexican girl talking. I open my eyes and ask them, are you Latina Mexican girl? They will likely say, yes, I am. And that might be a little bit of a prejudice. But I feel like I hear that difference in Hispanic girls, in several Hispanic girls, but I feel like I don't notice it in myself. Um, yeah. So I would say I have a California dialect, maybe. I am not sure, but I do notice like other people who have similar identity to me that they have a different dialect as well. And I identify with the Hispanic social group. And as for like phonetics and phonology, I noticed that, for example, my parents, if they said the word better, they wouldn't use that trill R. They would mainly say like better, especially if they learn it based on seeing how it's like spelt. Roles of language. So the role of my language really plays into my Hispanic, Latina, Mexican identity. So I really, it's really a strong identifier of my other identities. And it makes me confident to interact with my community, both like with my community, the people I know, and the people I don't know that I encounter at a job. Like if I encounter parents at an IEP meeting during my job, I will like feel connected with them because I speak Spanish. Like yes, we share the same language. I can help you. So it feels nice being able to connect with that community. It also feels nice when there's like a group of English speakers and then a couple of us are Spanish speakers and we can just talk to each other. It's kind of sneaky, it's kind of nice. And if my grandparents spoke a different language, I think if this were the case, I would like to learn because I think it's very important to communicate. Especially since I mainly communicated with them via phone call because they lived in Mexico when they were alive. Um, a couple of them did come to visit like 3 times. So I really didn't get to interact with them a lot, and I went to visit 3 times as well. So our interactions were minimal, but they would still be very meaningful. So I would still want to learn their language if I didn't know it. Prejudice, I touched a little bit on this, but personally, I don't really feel prejudice against me. Um, I feel like there would be more prejudice against like my parents, for example, because of their specific dialect and their specific accent when they're talking. But I feel like if I were to go to Mexico,
I would be the one where I feel like people would have prejudice against me because of how I speak. They would like probably know or assume that I am not from Mexico. Like I didn't grow up there. But I have been someone has judged me and my family based on how I look because someone once asked if my parents were undocumented. So that was very rude of them. Um, and yes, I do have some prejudice. I would say it's such an awkward topic, but it's good to acknowledge. I mean, prejudging. I mean, it's something that our brain does naturally. Um, yes, if I hear someone with a certain way of speaking, I would probably think that they either have grown up with more Spanish or Mexican influence, more Mexican influence, or they have like recently come from Mexico, or maybe they grew up over there. And particularly it's with when they say certain words. So certain words to me sound very sophisticated, but it might be vocabulary, like more academic vocabulary that is used more in Mexico. Whereas here, I feel like that my academic environment is English. So I don't really know the academic E words in Spanish. So if I hear someone use them, I'm like, wow, that is so sophisticated. Um, yes, and then I did have once a client that was suspected of having a language disorder, and I assessed them in Spanish, and turns out they were like speaking awesome in Spanish. Sentences, they were doing great, and their language did sound like what I would think of sophisticated. So very super fluent in Spanish. So I think that was an interesting observation. And yes, I think that people make assumptions because how others sound. That is a big thing. How do they sound? What are their word choices? What words do they like emphasize? What sounds are emphasized? What is their variation in their syntax? Do they like leave out some words? Do they like have shorter sentences when they speak? Do they have fuller sentences when they speak? And unfortunately, I think people that do make assumptions on someone's intelligence based on how they sound. And just for funsies, these are some differences I have noticed across my life. So when I was growing up, I used to say, I go to bathroom instead of I am going to the bathroom. So that's a difference that my parents noticed and my teachers noticed when I was smaller. Also, when I'm helping my dad send text messages to his boss, I type them out how he speaks instead of how the sentence would appear as complete. Mainly because he tells me to do it because he's like I want that to sound how I would sound. Um, yes, my best friend saying your mom has a personality. That's because maybe if your best friend speaks a different language, they might not be able to interact as much with your mother. Whenever when if they did have a chance to interact and communicate more, they would really see their personality flourish. And my boyfriend telling me he wished he knew more Spanish so he could communicate more with my family. And something else that is interesting, I asked my mother, like, le pregunté, ¿cuáles son unas frases que ustedes dicen que si se las dicen a alguien lo entienden, pero tal vez no sean frases completas? Así que ella me dio esta lista que usa ella o mi papá. I go to eat. We needed go right now. What happened? Shut up. I clean the table. What time you close? What time you open? I need go with my husband. Can I go to probar? Taste. So ella no sabía cómo se decía taste en español, probar en inglés. Así que ella dijo, can I go to probar? And then su patrón no la entendió. Así que ella hizo como una seña y él dijo, oh, taste. Y así aprendió esa palabra. I don't like it. I'm fine, thank you. La razón que yo escribí I'm fine, thank you así junto es porque así es como mi papá la aprendió cuando primero empezó a aprender inglés. Él notaba que alguien decía, like, how are you? Decían, I'm fine, thank you.
Así que él lo aprendió como una unidad, I'm fine, thank you, en vez de I'm fine, thank you. Así que nosotros también aprendimos eso cada vez que dice, ¿cómo estás? I'm fine, thank you. Y yo también lo digo, y mis hermanos y mi mamá, todos lo decimos. Pero creo que ahora ya sí comprende que son tres diferentes palabras. Y finalmente, esta clase me va a servir mucho para mi futuro y pienso que ayudó a establish la fundación que, que me duró trabajo aprender hace unos años cuando empecé mi carrera universitaria. Tomé una clase que cubría a class that covered very similar topics to what your class covered, and it was very hard for me. But now that I took this class, I feel like, yes, maybe I don't fully understand everything, but I have a much better understanding than what I had coming in. Like, everything is more clear to me. I feel like I just gotta now just brush up on everything, and I'll be able to be a more effective as a speech and language pathologist, and I'll be able to understand languages a lot better. So I really like to thank you for this class. It has been an honor. As a speech language pathologist, I will be working with people with language disorders. I will be assessing people to see if they have a disorder or a difference. I will be working with various populations: English, Spanish, signers of ASL, even languages I don't even know, which this class will come in clutch to see how to handle that and how to be a great speech language pathologist with other languages as well. And as I said, this class reinforced my previous knowledge, and now I feel like I just got to keep reinforcing it, but I feel much more comfortable now.